Сегодня мы с вами начнем читать рассказ английского писателя Уильяма Саммерсета Моэма «Мистер Всезнайка». Я вам покажу на примере, как можно читать английский текст без словаря, не зная слов, пытаясь понять его общий смысл. Сначала синхронное чтение. Я читаю, вы следите по тексту. William Somerset Maugham, Mr. Know-all. I was prepared to dislike Max Killarder even before I knew him. The war had just finished, and the passenger traffic in the ocean-going liners was heavy. Теперь читаем по одному предложению и стараемся понять общий смысл. Считаем, что слов знаем мало, незнакомые слова пропускаем или пытаемся угадать, что они могут значить. I was prepared to dislike Max Killarder. Like – любить, dislike – не любить. Even before I knew him – до того, как я знал его. Итак, я заранее не взлюбил Макса Килладу, даже до того, как с ним познакомился. Следующее предложение. The war had just finished, and the passenger traffic in the ocean-going liners was heavy. О чем идет речь? Что-то там кончилось, finished, и пассажирский трафик на океанских лайнерах был каким-то. В общем, надо было плыть через океан. Читаем дальше. Accommodation was very hard to get, and you had to put up with whatever the agents chose to offer you. You could not hope for a cabin to yourself, and I was thankful to be given one in which there were only 2 berths. Какую информацию мы можем здесь извлечь? To get – получать, добывать. The agents – агенты. Видимо, места на корабле доставали через агентов. You could not – вы не могли. A cabin to yourself – кабину для вас самого. То есть взять одноместную каюту было невозможно. I was thankful – thank – благодарить, то есть я был благодарен. To be given one – быть одаренным одной, то есть что мне дали каюту. In which there were only 2 berths, в которой было 2 berths, видимо, 2 места. Итак, автор был благодарен агентам, что ему дали место в 2-местной каюте. Читаем следующий абзац. But when I was told the name of my companion, my heart sank. It was bad enough to share a cabin for 14 days with anyone, but I should have looked upon it with less dismay if my fellow passenger's name had been Smith or Brown. Что можно понять из этого текста? But when I was told the name of my companion, когда я был осказан, то есть мне сказали фамилию моего компаньона, то есть соседа по каюте, my heart sank. Видимо, радость померкла, потому что дальше говорится it was bad enough, было плохо. To share a cabin for 14 days with anyone, шарить, то есть делить каюту 14 дней с любым человеком. But I should have looked upon it with less dismay. Но я бы посмотрел на это с чем-то меньшим, наверное, недовольством. If my fellow passenger's name had been Smith or Brown. Если бы фамилия моего пассажира-попутчика была Смит или Браун. То есть, если бы он был англичанином. Итак, не понравилось то, что у соседа была не английская фамилия. When I went on board, I found Mr. Killarder's luggage already below. I did not like the look of it. There were too many labels on the suitcases, and the wardrobe trunk was too big.
When I went on board, когда я поднялся на борт, I found Mr. Kelada's luggage already below. Я нашел багаж мистера Келлады, видимо, уже на месте, внизу. I did not like the look of it. Мне не понравился вид его, то есть багажа. There were too many labels on the suitcases. На кейсах много labels, наклеек. And the wardrobe trunk was too big. И какой-то чемодан был слишком большой. После того, как мы прочитали 3-4 абзаца, теперь кратко пересказываем, о чем мы читали. Автор плывет на пароходе, трансокеанском лайнере, в двухместной каюте. Его сосед ему не нравится, уже своей неанглийской фамилией – Келлада. Не понравился ему и багаж Келлады, чемоданы с множеством наклеек. Читаем дальше. I made my way into the smoking room. I called for a pack of cards and began to play patience. I had scarcely started before a man came up to me and asked me if he was right in thinking my name was so and so. I am Mr. Kellada, he added, with a smile that showed a row of flashing teeth, and sat down. Smoking room – это курительная комната. I made my way – я сделал свой путь, буквально, то есть направился into the smoking room – в салон для курения, для курящих. I called for a pack of cards – я попросил колоду карт, and began to play patience – и начал раскладывать пасьянс. I had scarcely started – я только начал – before a man came up to me – мужчина подошел ко мне and asked me – и спросил меня if he was right in thinking – прав ли он, думая – my name was so and so – что моя фамилия такая-то. I am Mr. Kellada, he added. Я мистер Келлада, сказал он, добавил, with a smile that showed a row of flashing teeth, с улыбкой, которая показала ряд зубов, and sat down, и он сел. Если вы не поняли про ряд зубов, ничего страшного, все это не обязательно. Неважно, в каком помещении происходила эта встреча, чем автор там занимался или какие зубы были у мистера Келлады. В этом абзаце достаточно понять главное. Подошел человек и сказал «Я Келлада». Все, остальное можно вообще пропустить. Читаем дальше. Oh yes, we are sharing a cabin, I think. Bit of luck, I call it. You never know who you are going to be put in with. I was jolly glad when I heard you were English. I am all for us English sticking together when we are abroad, if you understand what I mean. Теперь читаем по одному предложению. Oh yes, we are sharing a cabin, I think. О да, мы делим каюту, я думаю. Bit of luck, I call it. Luck – это везение, удача, повезло. You never know who you are going to be put in with. Никогда не знаешь, с кем тебя поместят. I was jolly glad when I heard you were English. Я был очень рад, когда услышал, что вы англичанин. I'm all for us English sticking together when we're abroad. Я за то, чтобы нам, англичанам, быть вместе, together. If you understand what I mean. Если вы меня понимаете. Understand – понимать. Итак, Келлада заявил, что он англичанин. I blinked. Are you English? I asked, perhaps tactlessly. Rather, you don't think I look like an American, do you? British to the backbone. That's what I am. I blinked. Непонятно, что сделал, но это и не важно. Кивнул, моргнул. Можно пропустить. Are you English? I asked. А вы англичанин? Я спросил. Perhaps tactlessly.
Можно пропустить, а можно понять. Tact – это такт. Tactless – бестактный. Perhaps tactlessly – возможно, бестактно. «Rather», – ответил Келада, видимо, подтверждая, что он англичанин. «You don't think I look like an American, do you?» Вы же не думаете, что я выгляжу как американец? British to the backbone, that's what I am. Британец to the backbone, пока можно пропустить, вот что я такое. To prove it, Mr. Келада took out of his pocket a passport and airily waved it under my nose. I felt pretty sure that a closer inspection of that British passport would have betrayed the fact that Mr. Келада was born under a bluer sky than is generally seen in England. Что можно понять из этого абзаца? To prove it, пока пропустим, Mr. Келада took out of his pocket a passport. Келада достал из кармана паспорт. And airily waved it under my nose. И, видимо, помахал им под моим носом, то есть передо мной. I felt pretty sure, я был уверен, sure, that a closer inspection of that British passport, что инспекция, то есть тщательная проверка этого британского паспорта, would have betrayed the fact, видимо, выявила бы тот факт, that Mr. Келада was born, что мистер Келада был рожден under a bluer sky, под более голубым небом, than is generally seen in England, чем то, которое обычно видно в Англии. Пересказываем прочитанный кусок. Келада сам подошел, представился и неожиданно заявил, что он больше всего рад тому, что его сосед тоже англичанин. Автор удивился. Он-то как раз думал, что Келада не англичанин. Тогда Келада показал ему свой английский паспорт. Все равно было очевидно, что родом он не из Англии, а скорее откуда-то с Ближнего Востока. Читаем дальше. Mr. Келада was chatty. He talked of New York and of San Francisco. He discussed plays, pictures and politics. Mr. Келада was familiar. I did not like Mr. Келада. Mr. Келада was chatty. Чат – это общение, болтовня. Можно догадаться, что Келада был болтлив. He talked of New York and of San Francisco. Он говорил о Нью-Йорке и о Сан-Франциско. He discussed plays, pictures and politics. Дискуссия – это обсуждение. Play – вообще игра, но здесь пьеса, то есть он обсуждал пьесы, картины и политику. Mr. Келада was familiar. Мистер Келада был фамильярным, то есть бесцеремонным. I did not like Mr. Келада. Мне не нравился мистер Келада. I said I would go down to the dining room and get my seat at table. Oh, that's all right, he said. I've already taken a seat for you. I thought that as we were in the same stateroom, we might just as well sit at the same table. I did not like Mr. Келада. Так, что же было дальше? I said I would go down to the dining room. Я сказал, что я спущусь в столовую. And get my seat at table. И займу себе место за столом. Oh, that's all right, he said. Все в порядке, он сказал. I've already taken a seat for you. Я уже занял место для вас. I thought that as we were in the same stateroom, я подумал, что раз мы в одной каюте, we might just as well sit at the same table. Мы могли бы также сидеть за одним столом. I did not like Mr. Келада. Мне не нравился мистер Келада. I not only shared a cabin with him and ate 3 meals a day at the same table, but I could not walk round the deck without him joining me. It was impossible to snub him. It never occurred to him that he was not wanted. He was certain that you were as glad to see him as he was to see you.
I not only shared a cabin with him, я не только разделял каюту с ним, and ate 3 meals a day at the same table, и ел 3 раза в день за одним столом, but I could not walk round the deck, но я не мог погулять round the deck, по палубе, можно догадаться, without him joining me, без него, то есть он ходил за мной. It was impossible to snub him. Можно пропустить или предположить, что от него невозможно было отвязаться. It never occurred to him. Ему никогда чего-то не было, предположим, не приходило в голову, that he was not wanted, что он не был желанным. He was certain, он был certain, наверное, уверен, не сомневался, that you were as glad to see him, что вы так же рады видеть его, as he was to see you, как он видеть вас. He was a good mixer, and in 3 days knew everyone on board. He was everywhere and always. He was certainly the best-hated man in the ship. He knew everything better than anybody else. We called him Mr. Know-All, even to his face. He took it as a compliment. He was a good mixer, он был хорошим миксером, то есть смешивался, сходился с людьми. And in 3 days knew everyone on board, и через 3 дня знал всех людей на борту. He was everywhere and always, он был везде и всегда. He was certainly the best-hated man in the ship. Если вы знаете слово hate, ненавидеть, то поймете, что он был ненавидим, то есть его все не любили на корабле. Если не знаете, пропускаете непонятную фразу, общий смысл все равно понятен. He knew everything better than anybody else. Он знал все лучше, чем кто-либо еще. We called him Mr. Know-All, even to his face. Мы называли его мистер Всезнайка. Даже в лицо. He took it as a compliment. Он воспринимал это как комплимент. Итак, о чем мы прочитали? Келлада был очень разговорчивым, болтал обо всем на свете. Автор хотел от него уйти, занять место за столиком в ресторане. Но Келлада сказал, что он уже занял им обоим места за одним столом. Так что автору пришлось не только ночевать с ним в одной каюте, но каждый день завтракать, обедать и ужинать за одним столом. Келлада постоянно ходил за ним, не чувствуя, что он надоедает. Он был очень общительный, с инициативой, перезнакомился со всеми пассажирами на корабле, хвастался, что он все знает. Его не любили, называли всезнайкой прямо в лицо. А он не то что не обижался, он гордился таким прозвищем, воспринимал это как комплимент. Здесь можно остановиться и прослушать или прочитать все еще раз с самого начала. William Somerset Maugham, Mr. Know-All. I was prepared to dislike Max Келлада even before I knew him. The war had just finished, and the passenger traffic in the ocean-going liners was heavy. Accommodation was very hard to get, and you had to put up with whatever the agents chose to offer you. You could not hope for a cabin to yourself, and I was thankful to be given one in which there were only 2 berths. But when I was told the name of my companion, my heart sank. It was bad enough to share a cabin for 14 days with anyone, but I should have looked upon it with less dismay if my fellow passenger's name had been Smith or Brown. When I went on board, I found Mr. Kellada's luggage already below. I did not like the look of it. There were too many labels on the suitcases, and the wardrobe trunk was too big. I made my way into the smoking room. I called for a pack of cards and began to play patience. I had scarcely started before a man came up to me and asked me if he was right in thinking my name was so-and-so. I am Mr. Kellada, he added,
with a smile that showed a row of flashing teeth, and sat down. "Oh yes, we are sharing a cabin, I think. Bit of luck, I call it. You never know who you are going to be put in with. I was jolly glad when I heard you were English. I am all for us English sticking together when we are abroad, if you understand what I mean." I blinked. "Are you English?" I asked, perhaps tactlessly. "Rather. You don't think I look like an American, do you? British to the backbone, that's what I am." To prove it, Mr. Killardy took out of his pocket a passport and airily waved it under my nose. I felt pretty sure that a closer inspection of that British passport would have betrayed the fact that Mr. Killardy was born under a bluer sky than is generally seen in England. Mr. Killardy was chatty. He talked of New York and of San Francisco. He discussed plays, pictures, and politics. Mr. Killardy was familiar. I did not like Mr. Killardy. I not only shared a cabin with him, and ate 3 meals a day at the same table, but I could not walk round the deck without him joining me. It was impossible to snub him. It never occurred to him that he was not wanted. He was certain that you were as glad to see him as he was to see you. He was a good mixer, and in 3 days knew everyone on board. He was everywhere and always. He was certainly the best hated man in the ship. He knew everything better than anybody else. We called him Mr. Know-All, even to his face. He took it as a compliment. Ну, как видите, теперь почти все понятно. Действие происходит на теплоходе, который плывет через океан. Попутчик автора – некий Килада, который ему очень не нравится. Он всех раздражает своей болтливостью, назойливостью, бесцеремонностью. И еще он постоянно хвалится, что он все знает. Поэтому его так и прозвали – мистер Всезнайка. Здесь мы остановимся, до конца сегодня читать этот рассказ не будем. Я показал вам, что такое экстенсивное чтение. Экстенсивное чтение – это чтение с целью понимания общего смысла. Другой вид чтения – аналитическое чтение. Его цель – 100% понимание каждого предложения, каждого слова. Это другое упражнение, о нем мы поговорим в следующей беседе.